Ladies and gentlemen, dear guests, dear colleagues of Deutsche Aircraft, very welcome here to our great event. Over 20 years ago, the last aircraft built on German soil celebrated its big rollout, and it was here in Oberpfaffenhofen. And I could imagine that for some of my colleagues, of our guests here today, it might feel a little bit like a déjà vu. Are there any of the colleagues, the guests that experienced this very last rollout? I see a couple hands, I see a couple waves. That's nice to see, and for you it must feel very special today. And what is even more special is that today this is the next generation. Today we are restarting again a great project, and today German aviation history is being written once again. And we are a part of it. My name is Valerie Fischer, and on behalf of Deutsche Aircraft, I very warmly welcome you here to our rollout of the first test aircraft, TAC-1 of the D328 Eco here in Oberpfaffenhofen. It's a great pleasure having so many special guests, so many colleagues, so many supporters, suppliers, and of course, so many friends with us. To our guests from Germany and from Bavaria, schön, dass ihr da seid. Servus und herzlich willkommen. Oh, I see. We're going to hear a little bit more of that today, don't you worry. We're going to have an event in 2 languages. So we have a lot on our agenda today. We are thrilled to have a great program here on stage with interesting guests, interesting insights, and of course then the big reveal of our TAC-1. And now please welcome on stage the Managing Director of Deutsche Aircraft, Nico Neumann. Yeah, also from my side, a warm welcome. So as Valerie indicated, it will be quite an international event. So just some figures and facts, 46 nationalities in the Deutsche Aircraft team, suppliers here from around the world. So I will do speeches in English, I will do speeches in German, so we will have also a very international feeling here today. But first of all, I have the pleasure to welcome our Minister President, Dr. Markus Söder, here to the event today. Hubert Aiwanger, our Bavarian Minister for Economic Affairs, Regional Development and Engineering. Representatives from the federal and state policy, so we have colleagues from Saxony here, the German Bundestag, diplomatic corps, key ministries, local governments. A particular welcome to Marie-Christine von Hahn. She is the Managing Director of BDLI and represents the kind of the aviation industry. So we are very thankful you have her here also as a speaker. So international guests are here as well. We have Dr. James Miller here, the Consul General from the United States here in Munich. And now we will see how international I am. So it's Shatrungha Sinha, the Consul General from India here in Munich. I hope this was right. Also thankful to welcome our representative here from the shareholder side, Rob Krantz. He is the CFO. A typical CFO hiding somewhere in the last row, not in the first row. So welcome, thanks to have you here. But also our business partners, suppliers from Germany and abroad. So as said, I have visited suppliers here from Canada, from Brazil, from India. So it's a very international supply chain here, and I'm very thankful to have all the managing directors, CEOs, CFOs from that company here to celebrate that event today with us together. I also like to thank for the press, members of the press, to have you here. A good press is essential for a successful program, so also a big thanks to the press.
And least, but most important, a big thanks to the Deutsche Aircraft team, because without that team, we wouldn't be here today. So I think that is an extra clapping. Yeah, what we see here, I call it a journey of innovation and collaboration, because aircraft at the end are built as a team with strong partners, and we had a lot of challenges, a lot of growth. We were challenged by our partners. At the same time, also our partners helped us over a lot of challenging times. I think everybody is aware the program started before COVID. We had supply chain interruptions. The geopolitical situation is not easy. We speak about taxations and all that, and that also only works with strong partners, with strong shareholders, and also with strong political support. So, and with all the representatives here, I'm quite grateful to have that support, and Deutsche Aircraft has that support, because at the end, an aircraft can only be built with that support. Every aircraft program in the world is strongly supported by governments, and that is what we see also here today. And that is a strong signal for the industry. And as Valerie said it, we will bring German aviation back home, I would call it almost. And at the end, it is the team behind that, the collaboration behind that with our partners who makes that possible. And you can believe it is challenging. We had a lot of obstacles and a lot of technical challenges where we had a team with experience from different nationalities, different OEMs, which they came with solutions outside the box. And that are the solutions we need that day. So there is not a follower process. We have to stop sometimes in the process and think, okay, what can we do? And I think that is what I've experienced in my time here quite a lot, that our partners, our suppliers, our friends, and our team is really open for that, to tackle and take a look to problems from different views. And that is why we are staying here today with that aircraft. And we are bringing an aircraft back to the market first with a turboprop propulsion system. And most of us don't know that along with that propulsion technology of a turboprop, we can reduce the CO2 footprint and the fuel burn by 30 to 40% compared to regional jets. So there's one question: why is no turboprop flying today in the government fleet? So that is a question which we have to address, we have to ask ourselves, and I would like to see that support. And don't start with the argument, oh, turboprop is noisy, loud, and slow, because that is not true for the 328 Eco. The D328 Eco is more than a regional aircraft. It's really pushing the boundaries, direction of sustainable aviation. So we are working together with partners, with Pratt & Whitney, with DLR. We have done the first test flights together with DLR on the Uplift program with 100% synthetic fuel without aromats. So it is possible, and that aircraft will be prepared with entry into service for 100% synthetic aviation fuel. So we are bringing the sustainability, the efficiency, and the reliability in one product to the market. The TAC-1, which you will see today, is the first test aircraft out of 3 aircrafts. So it will be the leading aircraft to our flight test program. So at the end, in aviation, it's all about safety. But what a lot of people don't know, the flight test program has already started. So we have an engineering simulator fully up and running. We are doing flight tests, not as we speak, because I think all the colleagues are here, but we are doing tests every day. We are running software updates with our partners, with Garmin, with Pratt. So a lot of that is already happening today. So we are fully there in the digital world. And we have transferred that aircraft from an old designer saying that is a heritage, a DNA we can build on. It was a great aircraft in the past, and we are making that aircraft even greater. So we have transferred it from a 2D world into a 3D world. We are using a lot of digitalization. We are working together with partners like Dassault with 3DX to get processes optimized, to get this into the PLM, to speak about a kind of a digital twin for the market. And that is happening on the testing side. That is planned for the aftermarket. That will be really one of the differentiators for the product. And at the end, the journey has involved numerous challenges, setbacks, but the team remained focused on the mission.
and on the vision of the company. So there was a strong focus, and a lot of them, I know, have gone the extra, so-called extra mile so far, and that extra mile will be also required in the next months and years to come. So there's no time to relax. That is one very important step to show, to come from a kind of a paper aircraft to something which you can really touch, which is tangible. I think that is very important for us as a team, but also for the world to show, okay, there's something coming, it's real. We have just opened the other week the final assembly line in Saxony, so we are on track there. We have also our partners here with Wirtz, who is building up the final assembly line there. We will have the handover for the tooling equipment by end of the year. So the final assembly line is there. Now it's on us to get all the equipment there. And I just like to poke all the supply chain here. You have to deliver. We need to fill up that final assembly line. We need to produce. The market is waiting for us. We have a great product. The market is loving the product. Now we have to deliver. Yeah, and I think sales is coming very positively back from the different areas, from the different markets. And I also like to say that we don't speak about the aircraft flying to Mallorca or Ibiza, where we speak about CO2. We speak about a lot of routes where we speak about essential air service. That are really regions in the world which are not connected without that kind of aircraft. We speak about Australia, we speak about Norway, we speak about the north of Canada. There, this aircraft is the right solution to connect areas. Also India, a big growth market, average age 27 years. They have the Udan scheme, they like to connect the rest of India, and they need a product like ours to make that happen. To make that happen efficiency, sustainable, and reliable. I think that are the areas we need to focus on, and the team has done. So, I think that is a lot said. I don't like to bore you all. I think everyone is everyone a bit excited to see what is behind there? So normally I would say that was not enough excitement for me, but okay. So I'm really excited. I'm really excited and proud to be here together with the Deutsche Aircraft team to show that first step. When we first guests came in, we spoke about 2017 when we had the first discussion with the German government. Is such a project possible in Germany? Then we had the first announcement in 2019 that we would do it, then we had COVID, so it was really an exciting time. So that are the moments where you have that setbacks, where you look back, okay, what happened? Oh wow, quite a lot. But there's still a lot in front of us. We should focus on the future, and that is what we like to do. That is we are proud on, and that is also something we like to celebrate with all of you together here today. Good. I think that is enough from my side. Now I have now the opportunity to ask some questions direct to our Minister President Söder. I'm quite excited about that, and he doesn't know what I will ask him. So let's see. I think next thing you go welcome Mr. Minister President Dr. Markus Söder here on stage. Ja. Sie wissen aber auch nicht, was ich antworte. Mir wurde schon gesagt, dass das eine Herausforderung sein kann, aber an Herausforderungen wächst man. Ja, so ist es. Auf geht's. Wir als Deutsche Aircraft sind sehr stolz, Teil der deutschen Luftfahrtstrategie zu sein. Welchen Schwerpunkt werden hier in Deutschland für eine wachsende Unternehmen wie Deutsche Aircraft gesetzt? Und wie ist das auch beeinflusst durch das Ministerium, was jetzt von der CSU geleitet wird, wo die Raumfahrt auch angesiedelt ist? Was ist da so Ihr Ausblick für uns? Also sehr viel und sehr stark. Also zunächst mal herzliche Gratulation. Also ich freue mich jetzt dann auch, es zu sehen, und ich hoffe, es fliegt auch. Und danke erstmal an alle, die da mitgearbeitet haben. Es ist ein großer, aufregender Tag. Und wieder ein Meilenstein für eine Geschichte, die früher in Deutschland stark war, wo wir in den letzten Jahrzehnten uns ein bisschen zurückgehalten haben. Ich bin ein großer Anhänger von Luft- und Raumfahrt. So in der Tradition, wie das in Bayern ist, seit Franz Josef Strauß. Und deswegen habe ich auch vor 6 Jahren hier in Bayern begonnen, das Thema zum Schwerpunktthema zu machen. Wir haben die größte Fakultät für Luft- und Raumfahrt
in Europa mit auf den Weg gebracht. Wir geben viel Forschungsmöglichkeiten. Wir wollen bewusst, dass Luft- und Raumfahrt eben anders als manche, die gemeint haben, Fliegen muss verboten werden, so wie ihr das macht. CO2 zu reduzieren ist der richtige Weg. Aber Flugverbote sind das völlig Falsche. Wir brauchen Innovation, wir brauchen Technologie, wir brauchen internationale Mobilität und darum ja für Forschung und Entwicklung, ja mit einem Schwerpunkt in Deutschland, viel mehr Geld und Investitionen, um mit unseren Freunden in Kanada, unseren Freunden in Amerika und unseren Wettbewerbern in China standzuhalten. Und da seid ihr ein wichtiger Bestandteil. Und jetzt geht's ab. Und nachdem Deutschland an der Spitze jetzt einen Piloten hat, kann es ja nur noch gut gehen. Und ich denke, da sind wir hier am AirTech Campus Oberpfaffenhofen, am richtigen Ort. Also hier soll ja neue Technologie entwickelt werden. Also ich glaube, das ist ein geschichtsträchtiger Ort, wo die Doni-Geschichte gestartet hat und jetzt unter Deutsche Aircraft auch wieder starten wird. Also Es ist ja ganz interessant. Immer wenn du anfängst, so ein Modell auf den Weg zu bringen, so wie ihr bei euch, aber wir in der Philosophie, gibt es nur Leute, die sagen, was soll denn das? Bei Raumfahrt, wollen sie jetzt zum Mond? Ja, wollen wir wieder. Muss denn das sein? Ja, das muss sein. Und dann entwickelst du aus einer kleinen Idee eine große Geschichte. Dass Bayern heute Startup-Land Nummer 1 ist, dass die Region München jetzt zu einer der wachstumsstärksten Regionen der Welt ist oder die 20 besten, die einzig deutsche. Dass wir die größten Bereiche haben, ob das von Defense Tech, Luft, Raumfahrt entwickelt, ist dadurch der Bestandteil eines Ökosystems, das man entwickelt, von Forschung, Entwicklung, Venture Capital und auch beginnend endlich weniger Bürokratie. Das gilt nämlich auch für den Bereich Luftfahrt. Es muss in Deutschland schneller gehen. Weniger lange Gesetze und mehr Freiheit. Ja? Mehr Freiheit. ja. Ich muss Sie jetzt ein bisschen enttäuschen. Wir fliegen hoch, aber den Mond schaffen wir nicht. Ja, ist ja die Vorstufe, ist ja auch ganz okay. Und ich bin auch sehr dafür, weil Sie das ja angesprochen haben, dass die Regierung eure Flieger nimmt. Wobei ich Ihnen ehrlich sagen muss, ich dachte eigentlich, nachdem ich das letzte von Katar und Trump gehört habe, dachte ich eigentlich, ihr sagt, Mensch, ja, da hinten wird der bayerischen Staatsregierung geschenkt. Ihr könnt noch überlegen, aber wenn das nicht ist, ist schade. Aber vielleicht gibt es sicher irgendwie demnächst was. Wir könnten eigentlich auch so einen Flieger brauchen, Hubert, oder? Ja. Ja, ich glaube, wir haben da Lösungen. Also ich habe mein komplettes Sales-Team hier, die haben auch immer Verträge Ja, ein bisschen dabei. Rabatt muss schon geben für Bayern. Ja, ein bisschen Rabatt muss schon geben. Das kriegen wir auch hin. Sie sind viel unterwegs. Wie sehen oder erleben Sie die Rolle Deutschlands gerade im Kontext Luftfahrt? Na gut, sagen wir mal so. Die Ursprungsidee war ja mal so, dass Deutschland weit in der Boeing und anderen zurücklag. Dann kam Franz Josef Strauß und hatte eine Idee mit dem Airbus. Ausgelacht. Und wenn man heute mal anschaut, Airbus im Vergleich zu Boeing legt jetzt wieder zu, aber haben schon viele Probleme. Was ich mir wünschen würde, ist, dass wir Deutsche und wir Europäer auch international für unsere Unternehmen noch stärker eintreten. Dass wir die eigenen Kapazitäten mit stärken. Wir wollen Partnerschaft in der ganzen Welt haben, aber ein bisschen mehr die eigene Kompetenz zu stärken. Das geht mit Forschung, das geht mit Innovation, aber auch mit einem neuen Mindset. Wenn sich Europa nur die ganze Zeit beschäftigt, Green Deal, Taxonomie, Regulation von vorne bis hinten, dann sind wir zwar Weltmeister bei Regulation, aber am Ende sind wir ziemlich arm. Und deswegen muss der Ziel sein, und da ist Luft- und Raumfahrt sind eben Solid-Investitionen. Das ist auch was für den Geist, das ist was für die Internationalität. Eine Nation ist nur stark, ein Kontinent ist nur stark, ein Europa ist nur stark, wenn es gleichzeitig bei Themen wie Luft- und Raumfahrt wieder zulegt. Und deswegen muss es auch, anders als die letzten Jahre, ein Schwerpunktthema der neuen Bundesregierung werden. Was wünschen Sie sich für uns als Deutsche Aircraft und für unsere Mitarbeiter hier, wie gesagt, aus 46 Nationalitäten, abgesehen davon, dass wir Ihnen einen Flieger schenken? Aber es wäre ein guter Einstieg, aber nein, ich wünsche zunächst mal, dass Sie die Begeisterung behalten. Denn gerade in Ihrer Branche spielt die Inspiration eine entscheidende Rolle für die Inspiration zur Innovation. Das sind übrigens auch Arbeitsplätze für so viele junge Leute. Ich habe so meine Grundphilosophie war immer wenn du spürst, dass eine Branche, ein Produkt nicht so mehr leicht geht, wenn du spürst, dass ein Land oder eine Volkswirtschaft in der Transformation ist, dann musst du dir überlegen, nicht nur alte Technologien einfach zu erhalten, zu subventionieren, sondern du musst dir immer überlegen, ob du mit Innovationen nicht völlig neue Produkte, neue Innovationssprünge machen kannst.
Und ihr seid eine Truppe, die das leistet. Ich sehe auch bei uns an den Universitäten so viele junge Leute, die auf Deutsch gesagt geil drauf sind, sich mit Luft- und Raumfahrt zu beschäftigen. Die kein schlechtes Gewissen haben, sondern einfach sozusagen hinter den Horizont denken wollen. Und deswegen bin ich auch so ein Fan davon, seit meiner Jugend. Ich wollte selber nie Astronaut werden, nicht mal Pilot. Da hat man mir damals gesagt, ich bin so groß und habe Plomben und was weiß ich. Das war damals so die Philosophie. Ja, Top Gun war ich einfach im Vergleich zu Tom Cruise zu groß. Aber mich hat es immer fasziniert. Und deswegen wünsche ich euch viel, viel Erfolg. Und ich würde es mal so sagen, in Anlehnung einer anderen großen Zeile, May the Force with you. Möge die Macht mit euch sein. Sie haben es angesprochen, ein Flieger wäre ein guter Start. Ganz zufällig habe ich da was vorbereitet. Ich habe es befürchtet. Naja, da passe ich auch nicht rein, aber schön schaut er aus. Sehr nett. Ich muss noch ein bisschen was dazu sagen. Man lernt ja, man muss klein anfangen. In den Farben von Bayern. Sehr schön. Die Air Bavaria One. Als kleiner Link dazu. Also sieht aus wie eine fliegende Weißwurst. Also das wäre perfekt für Bayern, nicht? Mir wurde auch gesagt, inklusive Weißwurst Catering. Das wäre wichtig, weil das Catering ist immer wichtig für die Stimmung. Das kriegen wir hin. Also schauen wir, was es später gibt. Gibt es in verschiedenen Setups. Das als kleiner Vorgeschmack. Eine Ehre, und wir danke. freuen uns dann auch über die größeren Bestellungen von Bund, von Bayern. Ich habe schon mit dem Premierminister in Sachsen auch gesprochen. Der hat auch schon Interesse bekundet. Also ich glaube, das wird ein Erfolgsmodell. Das Problem ist, wenn Sachsen was bestellt, müssen wir es wahrscheinlich wieder mitbezahlen. Aber ist gut, ist gut, machen wir auch noch mit. Danke Ihnen, viel Glück und viel Erfolg und guten Flug. Bitte schön. Danke, Vincent. Vielen Dank. Vielen Dank. Thank you so much. Unser bayerischer Ministerpräsident Dr. Markus Söder, our Minister President, he said it looks like a flying white sausage. We don't hope so. So someone else who thinks that the industry and the economy that is connected here to the aviation in Bavaria is super important is also sitting with us in the first row. We are a very great hub here for aviation in Munich, here in Oberpfaffenhofen. And I think for the state of Bavaria, this is incredibly important. And now our next guest will talk a little bit about that. Please welcome on stage our Bavarian Minister of Economic Affairs, unseren stellvertretenden Wirtschaftsminister und unseren stellvertretenden Ministerpräsidenten und bayerischen Wirtschaftsminister jetzt aber, Hubert Aiwanger. Habe ich Sie gleich geordnet? Ja, liebe internationale Gäste, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, Herr Neumann, liebe Freunde aus Sachsen und der ganzen Welt, sehr geehrte Frau von Hahn, meine sehr geehrten Damen und Herren, eine wunderbare Veranstaltung heute. Wir freuen uns, dass so viele Gäste hier gekommen sind, um dieses Signal gemeinsam zu geben. Wir starten wieder durch und das, glaube ich, ist die große Überschrift dieses heutigen Tages. Wir produzieren in Deutschland gemeinsam mit unseren sächsischen Freunden wieder Flugzeuge. Wir haben wieder Dinge für den Weltmarkt. Wir schauen wieder nach vorne und das, glaube ich, ist besonders wichtig in diesen Zeiten, wo wir einfach in den letzten Jahren ja vielleicht schon das Ende der Luftfahrt ein bisschen vor Augen hatten in Zeiten von Corona, als die Flugzeuge am Boden waren, als die Aufträge am Boden waren, als die Branche ja Endzeitstimmung hatte. Und jetzt geht es genau in die andere Richtung. Die Frau von Hahn hat mir gerade gesagt, dass wir hier sehr gute Zahlen haben, sehr gute Nachfragezahlen, die ganze Branche ja wieder anpacken will. Und insofern freut es uns, dass wir mit diesem Unternehmen, sehr geehrter Herr Miller, auch als Generalkonsul, hier durchstarten, auch mit den Amerikanern gemeinsam dieses Zeichen setzen und der Wirtschaftsstandort Bayern ja sich wieder erneut präsentiert als eine führende Rolle in Deutschland, in Europa und dieser D328 Eco mit Sicherheit auch ein technisches Highlight sein wird, anknüpfend an der bewährten der 328, die schon zuverlässig war, die funktional war. Jetzt wird es noch besser, jetzt wird es noch erneuerbarer und auch hier haben wir in Bayern ja in den letzten Jahren Akzente gesetzt. Wir haben die Cleantech-Strategie aufgesetzt, wir stehen in den Startlöchern. Das heißt, wenn wir hier jetzt mit erneuerbaren Treibstoffen
Wasserstoffen durchstarten wollen, dann haben wir die Kompetenz. Wir überlegen auch in die Produktion zu gehen. Leider Gottes ist immer noch die Rentabilität dann in Frage gestellt. Wir sind bei Wasserstoff, wir sind bei erneuerbaren Treibstoffen wirklich in den Startlöchern. Jetzt müssen die Märkte liefern. Sie liefern die Technik, wir liefern die Treibstoffe dazu. Also eine Win-Win-Situation. Wir sind bereit. Und in diesem Sinne sage ich Ihnen danke für diese hervorragende Entwicklung. Ich freue mich jetzt, wenn der Schleier gelüftet wird und wenn wir vielleicht alle zusammenlegen und machen eine Sammelbestellung, dann kriegen wir für jeden von Ihnen ein neues Flugzeug, das wir brauchen. Wir wollen abheben, nicht weil wir größenwahnsinnig sind, sondern weil wir nach der Zukunft greifen. Und diese Zukunft wird heute hier in Oberpfaffenhofen wieder erneut gezeigt. Herzlichen Glückwunsch, alles Gute und möge das Ding beste Märkte erobern, möge es völlig problemlos fliegen und ich bin überzeugt, das wird so sein. Die deutsche Technik funktioniert und es geht wieder aufwärts. Dankeschön, alles Gute. Unser bayerischer Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, thank you so much. Future begins above. Die Zukunft beginnt oben. With this campaign by the German Aerospace Industries Association, we recently had the opportunity to participate in a campaign on LinkedIn, on social media, and we were very, very surprised and positively surprised by the huge success. So you really see it is a clear, huge topic that is resonating strongly with Germany, with Bavaria, with the people here. So it is a great honor to have her here today with us as the Principal Managing Director of the German Aerospace Industries Association, one of the leading ladies in German aviation, Marie-Christine von Hahn. Please give her a warm welcome. Wow, this is truly overwhelming. Thank you so much for having me. As Mrs. Fischer just said, I'm Marie-Christine von Hahn and I'm allowed to be the Principal Managing Director of the German Aerospace Industries Association since last October. It hasn't been that long. And nevertheless, this is not just another appointment or not another termin I have regularly. This is really a truly overwhelming one because I'm very, very much aware of this is a historic moment. As Nico has been pointing out already, the Prime Minister, the Wirtschaftsminister, all have been saying already, Germany is back on stage with this event we are celebrating today. And this is important because, as Mr. Söder also pointed out, it all matters about Germany. We have a role in the world, we have a role in this industry. It's not about us, it's about being a good partner in this entire industry. And I'm very, very grateful for being here. I prepared some words in beautiful German. And if you allow me, I will get back to them now. I know that there are so many international guests here, but let me switch briefly because I want to make some points here. In aller Offenheit, nachdem ich vorhin von den freundlichen Kolleginnen und Kollegen hier willkommen geheißen worden bin und in den Hangar geführt wurde, das, was Sie hier geschaffen haben, was ihr hier geschaffen habt, ist wirklich überwältigend. Und jetzt mag der ein oder andere sagen, das ist kein großes Wunder, denn die Frau von Hahn sitzt meistens in Berlin rum und trifft sich mit irgendwelchen Politikern. Das stimmt, das mache ich und auch sehr gerne, da es total wichtig ist, wie Nico schon ausgeführt hat. Ich tue das, weil unser Verband dafür da ist, die Interessen dieser Branche politisch zu vertreten. Und wenn ich so auf den Koalitionsvertrag gucke, dann steckt da ja schon viel Gutes drin und ist uns ganz gut gelungen. Aber ich sitze eben nicht nur hier rum in Berlin, sondern ich fahre auch viel in der Gegend herum und besuche Unternehmen, weil ich unbedingt verstehen möchte und wissen möchte, was hier passiert, wer hier arbeitet und was hier passiert. Und ich möchte Ihnen von einer Begegnung erzählen, die ich vor ein paar Wochen bei einem dieser Besuche hatte. Ich stand mit einem Mechaniker vor einem Triebwerk und war wie ganz oft total fasziniert und es hat mir fast die Sprache verschlagen und der merkte das. Und dann hat er gesagt, wissen Sie was, seit 25 Jahren komme ich jeden Morgen hier in diese Werkshalle und jedes Mal habe ich Gänsehaut. Denn das, was wir hier fabrizieren, an dem ich mitarbeiten darf, das grenzt an Wunder und ich darf daran mitmachen.
und ich baue daran mit. Das ist doch total toll. Das hat mich wirklich berührt. Und ich sehe das in jedem Besuch und ich sehe das ganz besonders auch hier. Was Sie hier schaffen, das ist ganz, ganz besonders und ich möchte Ihnen dafür danken. Deswegen ist es für mich auch so eine wahnsinnige Freude und echt eine ganz schön große Ehre, das hier miterleben zu dürfen. Wie gesagt, ich bin seit einem halben Jahr erst dabei. Das ist für mich etwas sehr Besonderes. Der Rollout eines neuen Flugzeugs ist immer ein bewegender Moment, offensichtlich, besonders für die Menschen, die es mitentwickelt haben, aber in diesem Fall eben auch ganz besonders für die Zukunft der deutschen Luftfahrt. Mit der D328 Eco haben wir endlich wieder einen Flugzeug-OEM mit Gesamtsystemfähigkeit. In Deutschland. Endlich. Endlich wieder einen Erstausrüster in Deutschland, der nicht nur Teile oder Komponenten entwickelt, sondern ein gesamtes Verkehrsflugzeug verantwortet. Von der Idee bis zur Inbetriebnahme, Nico, wie du gesagt hast, mit allem, was dazugehört. Das hat echte Signalwirkung für Technologiekompetenz und industrielle Stärke für das Unternehmen und eben auch für Deutschland. Das ist, und da braucht man mit Superlativen überhaupt nicht zu geizen, das ist ein bedeutender Schritt für das ganze Land. Für unser Land, das in den vergangenen Jahren wirtschaftlich stagniert hat. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und was ihr bei der Deutschen Aircraft hier unter Beweis stellt, ist, dass die deutsche Luftfahrtindustrie dieser Entwicklung schon heute kräftig entgegenhält. Wir, wie der Staatsminister gerade ausführte, wir wachsen. Wir sind im letzten Jahr um sage und schreibe 18% gewachsen, entgegen allem Trend. Und dann gratuliere ich der Deutschen Aircraft natürlich noch ganz herzlich zur Standortwahl. Oberpfaffenhofen, Bayern, zweifellos, absolute Oberklasse, aber Leipzig eben auch. Das wird richtig toll, wir freuen uns darauf. Und jetzt möchte ich eigentlich nur noch schließen und sagen, wir freuen uns ganz doll, wir freuen uns als BDLI, wir sind mächtig stolz, jemanden wie die Deutsche Aircraft mit bei uns dabei zu haben, als wichtige Stützpfeiler. Wir wollen mit euch stark sein. Ich möchte ganz groß einladen, to come to Paris, to come to ILA next year, to join us at the fairs that BDLI is hosting there. And that having said, I will finish by saying, and to those who didn't understand, I was referring to some goosebumps in the beginning. So I have goosebumps now, but I very much hope so, that everybody will have them in a minute. And as Mrs. Fischer has been pointing out already, it is very true. Future starts above, Zukunft beginnt oben. Immer schön dran denken. Vielen Dank. Marie-Christine von Hahn from BDLI, thank you so much. Not so long that we still have to wait for these goosebumps to come, but we have one man on stage. When he speaks about aircraft, he truly lights up. With decades of experience in aviation, the D328 Eco is now a true heart project. Please welcome to stage our Deutsche Aircraft Chief Operating Officer, Olaf Lavrenz. Thank you very much. Just wow. If you look around here and see all of our colleagues and people, all of our supporters we have here, there's one point I would like to make, which I learned at my very early stage of my career. An aircraft is built in a team and never alone. And this today is obvious. If you look around here, for those guests who are in the first row, just look around. There are hundreds of proud Deutsche Aircraft employees here who are desperately waiting that the curtain behind me falls, but I'm sorry to say, from here 1 hour. No joking. I would not like to start my short speech before I would like to thank one colleague, one partner. Without him, we would not be here.
Without him, the aircraft which is behind the curtain would not be behind the curtain. Please give a big applause to our CEO, who is unfortunately going for retirement soon, but please give a big applause to Dave Jackson. If I would have an applause for Meta, I think this was the biggest applause for today, and I don't preach this. Dave, good to have you with us. So good morning again from my side. I have the pleasure now being with Deutsche Aircraft since November last year. And as Valerie rightly said, aircraft is at my heart, and specifically this aircraft is becoming more and more space in my heart. The rollout of our so-called TAC 1 is a defining moment for all of us at Deutsche Aircraft, and as we heard already as well, for the aerospace industry in Germany and specifically in Bavaria. It marks the transition now from development into manufacturing, or as we would like to say, the vision becomes reality. Or if I would like to say as well to those outside of the company in the area, start believing Deutsche Aircraft will deliver the new regional aircraft, the best one in the world. The rollout marks as well a big step forward for us now, and it starts a new phase. Nico elaborated this already. We had some interviews with some of our press colleagues who said, okay, after the rollout, when do you start flying? And I think we all shocked them to say, we do already. We are flying already. Since hundreds of hours, we are flying in the simulator and testing already the aircraft. And this will then be a kind of confirmation, a physical confirmation when we take it to the sky. Nevertheless, the phase we are starting now after the rollout is called the flight testing phase, but it starts with power on the aircraft. It starts with a lot of ground tests we have to perform. Our colleagues from the flight test department perform this. And these are essential steps we have to do, and safety first is our core value. There's nothing without safety in flying an aircraft, so safety first. And these are the essential steps now to validate as well the system integration and confirm the readiness for flight. And yes, you will see this, and I'm a little teaser, okay? You will see this. The aircraft does not have yet the engines on. And there's a good reason behind this. We are not a big company, we are not a rich company, so we need to take care about our cash and about the phasing of the cash. And it is not true that our supply chain has forgotten to order the engines. That's a rumor, okay? The engines are there, and we have as well our partners from Pratt & Whitney, Canada, with us today, so they can confirm if you want to ask them if I say the truth here. So, as said, that's intentional, yeah? And we will get the engines. We just had a short chat with those colleagues yesterday, and they confirmed, no, the engines will be there right on time when you need this. So, I come back to this one. I trust you. We trust you. So, and that's part of the smart and efficient planning we have in this company. The milestones I just talked about, they reflect as well our focus on safety, number one criteria, reliability and performance. And they are testament to the dedication of our teams who have and will bring then back the 328 ACO back to life. And when we're talking about this one, about our teams, I would like to say, in the name as well of Nico and Hendrik, our CFO, we as a company are only successful because of you, my dear colleagues, the team of Deutsche Aircraft, and the partners we have behind us. And we're talking a lot about big partners we have, but we have as well small partners who are so much hidden behind the curtains. They are supporting us every day, being it the drivers who picks us up from the airport and brings us back in the middle of the night, being it, let's say,
our colleagues at the hotel where we quite often stay here, and which becomes our second hometown for those like I am. Sorry to say, I'm not from Saxony, I'm not from Bavaria, I'm from Hamburg. But we can deal with this. I'm the 47th. Nobody's perfect. I'm working on this, Mr. Söder, believe me. So coming back to this one, to our teams and as well to our partners, before we continue, and I promise you I will be short afterwards, we have a short message from our engine partner, Pratt & Whitney Canada, which you can see now on the screens. Our collaboration with Deutsche Aircraft on the D328 Eco marks an important step forward for regional aviation. The PW127XT-S engine is engineered to provide outstanding performance while significantly reducing emissions. The program builds on more than 40 years of experience powering the aircraft platform, and we're proud to bring that legacy forward with Deutsche Aircraft. With successful 100% SAF tests already underway, the PW127XT-S is proving it's the right engine for this segment. Reliable, efficient, and future-ready. Our approach to customer support is centered on flexibility and optimization, delivering tailored solutions that enhance asset value, availability, and operational success to our customers. We've developed a comprehensive suite of services, including customized maintenance plans, advanced health monitoring, and on-wing support, all designed to keep the aircraft flying longer and simplify overall operations. It's a personalized, proactive model that offers our customers 40% increased time on wing and a reduction in maintenance costs by up to 20%, ensuring they operate with confidence and peace of mind. The PW127XT represents the latest evolution in our regional turboprop platform, purpose-built to deliver enhanced durability and significant gains in operational performance. By introducing multiple innovative design changes, such as improvements to the low-pressure compressor aerodynamics, advanced high-pressure turbine materials, and optimized secondary air system, the PW127XT achieves a 3% improvement in fuel efficiency. This offers greater economic benefits for our operators. It's the perfect match for the D328 Eco. So this partnership is for sure a cornerstone of our program, and it reflects our shared pursuit for the excellence. I would put this together, and another poem, so bear with me. Together we're driving innovation in regional aviation. So thanks for the Pratt & Whitney Canada teams over there. We're really looking forward for a long-lasting partnership in bringing this to success. Nico mentioned as well the fine assembly line. I mean, sooner or later, we would like to produce serial aircraft. And we had the cornerstone set up in Leipzig, or to be concrete, in Schkeuditz. It's important, yeah? And that's as well a big milestone. And by end of this year, we will enter the first hangars over there and prepare then the fine assembly line for the serial production. This is again the next step in the industrialization of the program, which is important, and the customers are desperately waiting to get the aircraft which has been produced then in Leipzig/Schkeuditz. And they are looking forward, as Nico elaborated already. And the FAL is more than a production site. It is for us, and as well, we have seen the proud of the colleagues joining us over there for the cornerstone ceremony. It's a symbol of engineering and manufacturing excellence, sustainability and innovation, and all of this, thankfully, again, made in Germany. So beside the production, beside the rollout we will see in a couple of minutes, we begin, as already said, we begin with the flight test phase.
And that's again as well a major step for us towards the type certification. We will collect millions of data, and we have as well partners from the EASA and the LBA today with us, so welcome again, and thanks for your ongoing support, as we are working closely with those global regulators to ensure that the 328 ECO meets and even exceeds the certification standards we have. Our target is clear here. The certification and entry into service we are targeting by Q4 in 2027. And the D328 ECO is not just a next regional aircraft. It's the next generation aircraft which sets the standard with 100% SAF compatible. It is built on the legacy of the Dornier 328 platform, and it's enhanced for the efficiency, the lower emissions, and the quality operations everyone can expect, where we protect the environment with this new product. And we call this responsible innovation here at Deutsche Aircraft, serving the communities, the operators, and at the end as well the planet Earth. These milestones aren't just technical. They are proof that our vision is taking flight and that we bring the aircraft, or where it belongs to, into the skies back in Bavaria and Saxony, and then in the next steps around the world. These milestones reflect as well our commitment to the innovation, safety, and sustainability as we shape the future of the regional aviation industry from now on. A big thank you to everyone who supports us on this one, who is sharing our vision, who have the dedication to come every day with pride and helping us to bring the aircraft into the sky. This is your day today. Enjoy it. A big thanks from all of us, and I hand back over to Valerie. And now I can tell you, it's not a teaser. The big moment will come closer now, and Valerie will guide us through. Thank you very much. Thank you, Olaf. Dear ladies and gentlemen, are you ready for some goosebumps? Because now the big moment will come. And therefore, I'd once again like to welcome on stage our Bavarian Minister President, Dr. Markus Söder, together with our co-CEO, Nico Neumann. Feels a bit like Christmas today, waiting for the presents. So the moment we have all been waiting for has arrived, will arrive soon. So we are very proud to unveil the first test aircraft of the D328 ECO. And Mr. Söder, I'd like to invite you now to come with me over. There's a red button moment. So we will press the button together. Then there's a little video where we'll see what happened. And hopefully, if everything works, the curtain comes down. Very small button. Yeah. Very small, but yeah, we were not sure that there was a risk that we could miss them, so we did it a bit bigger. So, size matters sometimes. Yeah. Bavaria size. Einer links, einer rechts. So, let's the future of regional aviation out of Bavaria, out of the AirTech campus here in Oberpfaffenhofen start. Let's press the button.
I think somebody mentioned goosebumps. Definitely goosebumps. So once again, a heartfelt thank you to all of you, to the entire team, to the Deutsche Aircraft team, to the supporters, to the government, to the regulatory authorities. Without that, we would be here. A big thanks again. And let's continue the good collaboration, the good teamwork that is required for the future, that we will have a lot of other events to celebrate together. Now I have one more thing I like to do, and I like to invite you first, Mr. Söder, for a signature on the original fuselage. So that will be a collector's item. And then when our grandsons are delivering the aircraft 1,520,000, then that will be in the entrance area of the buildings, hopefully. So we have now the pleasure to put our signature on. There will be the opportunity for all of you to also put your signature on that you attended that event. So we will store that in the hangar here at Deutsche Aircraft.